सतगुरु मेरे कृपाला कृपाला गावा बिसरा जावा सतगुरु मेरे कृपाला गावा कृपा करो कृपाल प्यारे आए तेरे द्वारे कृपाल सतगुरु प्यारे खेल निहारे बख्शन हारे कृपाल सतगुरु प्यारे कृपाल सतगुरु प्यारे। बहुत very good. Now you can ask your question. If someone is working with you and you know that they are stealing from you, but you have no concrete proof, what is the best way to handle that? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा हो और आपके साथ काम करते हुए वो उसमें से चोरी कर रहा हो, लेकिन अगर आपके पास उसका सबूत ना हो तो ऐसी हालात में क्या करना चाहिए? इस तरह मतलब कोई अगर हमारे साथ काम करता है और काम में चोरी कर रहा है लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो चोर है, तो उसको कैसे किया जाए? हाँ भाई, ज़्यादा हमारे पास कोई सबूत ही नहीं कि ये चोर है। ये चीज़ का सब तो पहला तहकीकात करनी जरूरी है ताकि उसका बगैर दिल दिखाया कि वाकई ये चोर है या कहने वाला उसनूं तुम तलगा रहा है या साडा मन ही सानू धोखा दे रहा है, जलील कर रहा है। First of all, you should find it for sure whether he is really stealing or not, because when you do not have a concrete proof against him, then how you can do anything to him? You should first find out whether he is really a thief or it is your mind who is blaming him or somebody else is misguiding you in that. क्योंकि बहुत सारे इतिहास के अंदर ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि वो बंदा चोर नहीं हुंदा बल्कि वो भगत हुंदा है, अच्छा हुंदा है, कहने वाला झूठ बोलता है, असी उसकी तहकीकात नहीं कर देंगे, उसनूं बड़ी करड़ी सजा दे देने हैं। In history, you can find many evidences or many stories in which you will come to know that the person who is said that he is thief, in fact he is not the thief, he is a devotee, he is a true and sincere person. But since other people call him the thief, that is why they get the punishment and they go through all that, they suffer that without doing anything wrong. हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात लिखत रूप में आए हैं जिन्हां दा इस सवाल दे नाल खास संबंध है। In India, you can find many stories like this, which are in the writing also, which are connected to this question. अजकल जगह पाकिस्तान विच है जिला सियालकोट किसी वक्त तो राजे सालवान दी राजधानी सी। राजा सालवान अच्छा राजा सी, लेकिन उसदे कोई बुजुर्ग हो गया सी। काम ने जोश मारिया, होर शादी करा ली, हालांकि उसदी स्त्री जिउंदी सी, एक बच्चा सी पहली औरत दे, और वो बच्चा काफ़ी भगती ख्यालों दा सी। पिछले वक्तां दे विच अज भी बहुत सारे वजीर या प्रधान वगैरह ऐसे हैं जेड़े ज्योतिषियां वगैरह ते या होर भी कई किस्म दे
ਤੰਤਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ। 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤਪੀ ਤਿਆਗੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਪੁੱਤਰ ਭੋਗ ਕਰੇਗਾ तो एक तो मैं राजे का लड़का है, अगर पिता गुजरेगा मैं न्यायकारी किस तरह हो सकता होऊंगा, प्रजा भी और राजा भी नरकगामी होएगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। रानी उसनू कहन लगी भी देख तू मेरे पेटों पैदा नहीं होया, तू मेरा पुत्र किस तरह है। वो कहन लगे नहीं, जब मेरे पिता ना तेरी शादी हुई है, बेशक तेरे पेटों पैदा नहीं होया, आखिर मैं तेरा पुत्र हैं। जब पूरन किसी भी तरह काबू ना आया, रानी ने दबका मारिया कि मैं जो चाहवा राजे तो तेन सजा दवा सकती हैं। वो कहने लगे इस गल की कोई परवाह नहीं। राजे के पास रानी ने शाम ने शिकायत की थी कि जिसनों तू बाड़ा चंगा बेटा बनाना है उसने मेरे साथ करतूत की है, आ देख मेरी कैसी हालत है। आखिर उसने कोई उहदी तहकीकात नहीं की, सिर्फ उस औरत नूं खुश करने वास्ते ही उसने अगले दिन कचहरी दे विच सद के उस बच्चे नूं बड़ा सख्त सज़ा दी कि इस दे हाथ पैर वढ़ के जो बाहर रोही दे विच कूआ है उस दे विच इस नूं सिटियाओ। जलादा ने उस तरह कीता, उस खूह दे विच सिटियाए। गोरखनाथ अच्छा सिद्ध योगी होया है, वो अपने कुछ चेलियां दे नाल उस खूहे दे उत्ते आया। जब थल्ले पानी कढ़न वास्ते डोल सिटिया, उसने अपने टुंडां विच उसनूं फसा लिया, क्योंकि अजे जुलाब सिट के गए सन, कुछ सास बाकी सन। जिसनूं रखे साइयां मार ना सके कोई, वाल ना बांका कर सके, जे जग वैरी होए। ਉਹਦੀ भी इस तरह वो परमात्मा ने मदद की। थले उपरों आवाज़ आई भी साडा डोल किसने पकड़िया है। उसने कहा मैं इंसान है, मैनू बाहर कढ़ो। वो डोल छड़ के भज गए। गोरखनाथ को गल की, कोई शय है अंदर बोल रही है। वो आया, उन्हें पूछया। खैर गोरखनाथ ने उसनू अपनी रिद्धि सीधी दे बल नाल उहदे अंग जिहड़े सी वो सबूत कर दिते। वो अच्छा जती सती भगत होया, जो गोरख कहंदा सीगा उसने वो सारी सिद्धि प्राप्त की थी। कुछ वक्त बाद गोरखनाथ सियालकोट ही आया और पूर्ण भगत की जो माता इच्छरा जन्म देने वाली सी, उसने रो रो के अपनी अखां खराब कर लिया सन, अंधी हो गई सी। और जद पूर्ण ने आके जिहड़ा कि पूर्ण दे वास्ते ही बाग लाया होया सीगा, क्योंकि पिछों बाग वीरान हो गया सी, किसी ने पानी नहीं दिता सी, राजा बड़ा उदास रहिंदा सी। जद उसने पैर कदम अपना रखिया, कुदरत दा करिश्मा ऐसा होया वो बाग हरा भरा हो गया। किसी ने माता इच्छरा नूं दसिया कि कोई ऐसा योगी आया है, खबरां तैनूं दिसणी लग जावे अखां तो, तू चल, जे दर्शन नहीं करेगी आवाज़ तो सुनेगी। लेकिन उसनूं ये पता नहीं सी कि मेरा जिहड़ा बेटा है
ਉਹ ਸਿੱਧ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਗਈ ਇਛਰਾਂ ਦੇ ਬੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟ ਖੜਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਔਰ ਉਸ ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੂਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਸਾਲਵਾਨ ਰਾਜਾ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਿਆ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਲੂਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਅਬ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। District Sialkot is now in Pakistan, and there used to live a king whose name was King Salwan. He had a wife, a queen, who had given birth to a child, but he was not content with that child, because you know that the kings and the emperors always have ministers and the advisors. So when that son was born, king asked his advisors and the astrologers about how that child was. So the astrologers told him that that child was not good for him. It was like a bad omen for him, and he should not allow him to live in the palace. He should make such an arrangement that that child spends his childhood underground. So that is why king made all sorts of arrangements. He made underground rooms for him, and he left his son over there in the care of the babysitters and the other things also. And that child was not given any privileges, any honor which the prince get. Now that king started becoming older. In his old age, again the wave of lust bothered him, and he wanted to marry again because he wanted to have the happiness of having the children. And since his first wife was not appreciated by him, because when the astrologers told him that the child which he has given birth to is not a good one, he had left that wife also. He had left his queen. So that is why he wanted to get married again. So in his old age, he married a young woman whose name was Luna. Now, that child whose name was Puran, he was being brought up in the underground rooms, and since he was not exposed to the things of the world,
he started remaining devoted to Almighty Lord, and sitting underground, he started doing the devotion of Lord. When he spent the time of his exile, which was 12 years, and when he came out, first he didn't want to come out because he was enjoying the devotion of Lord, he was enjoying the meditation of Almighty Lord. But still, because king wanted him to come out, that is why he came out. So by the time he came out into the world, he was about 15 or 16 years old. And because he was getting good nourished food and things like that, and he was very well taken care of, that is why, even though he was only 16 years old, but he looked like a very handsome, very good, very strong young man. So when he came out, the king was very pleased with him, looking at him, because he was longing for a child, and he did not have any child from his other wives also. So that is why he was very pleased to have his son come in the world. So he told his son that you go to your mothers, all my wives, and seek their blessings, bow down to them and seek their blessings and the best wishes. He went to all the queens of his father, and finally when he came to Queen Luna, who was the youngest of all and who did not have any child, she was fascinated by that prince Puran, and she wanted to satisfy her lust with him. But since he was a devoted person, he knew what was right and what was wrong. That is why he did not give in to the desire of Queen Luna. He said that, how is it possible? You are my mother, and how can I indulge with my mother? If I will indulge with you, I will not be entitled to sit on the throne of my father, and I will not be able to do the justice which my father does. And if I do that, after indulging with you, both myself and the people who will follow me will go to the hell, because this is the tradition. So that is why I do not want to indulge with you, and I cannot satisfy you. Now you know that and because he said that, Queen Luna replied that you are not my son because I have not given birth to you. You did not take birth from my womb. It doesn't matter because you are not my real son. He replied that no, since you have married my father, and all those who have married my father are like my mothers, and that is why I treat you only as my mother. So because he refused, she said that if you do not satisfy me, then I will complain to your father and I will make him give you severe punishment. He replied that it doesn't matter, but I cannot fall down from my religion. I should maintain my chastity. So because she was not, because Puran did not satisfy her, that is why in the evening, Queen Luna complained to the king. She said that you call your son Puran as very good, very devoted person, but look what he has done to me. He has misbehaved with me, he has mistreated me. Now without finding out what the truth was, the king got angry with Puran, and next day in the court, he gave the judgment against Puran. He said that his hands and feet should be cut down and he should be thrown into the well. So according to his judgment, according to his orders, his hands and feet were cut and he was thrown into the well which was outside his kingdom. He was not dead by that time, but his hands and feet were cut. Gorakhnath, along with his disciples, along with other yogis, was going somewhere, and on his way he came near the well where that Puran, the devotee, was thrown with his hands and feet cut. When his disciples, his companions, lowered the pail of water to take out some water from that well, that pail got stuck with the body of Puran, and they could not get the water. So they asked that who is there in the well who has taken our pail. So Puran replied that I am the man and I am here, please take me out. Now they were afraid because the well was very deep, so they thought that maybe some evil thing is there or some ghost or anything like that, something like that is there. So they called Gorakhnath, and Gorakhnath then understood the whole story, and he took out the body of Puran from that well, and using his supernatural powers, he brought back the
hands and feet of Puran, and after that Puran lived with Gorakhnath, and since he obeyed the instructions of Gorakhnath, he also became a perfect yogi. He also acquired all the supernatural powers. After some time, Puran Bhagat came to Sialkot along with his master Gorakhnath, and since Puran was thrown in the well, king started remaining unhappy because he did not have any other child from his wife Luna, and his other wife was already thrown out because according to the astrologers she had not given birth to a good child. That is why the longing to have a child was very intense in that king, and he always wanted to have a child. And the garden which he had made in the remembrance of Puran was also not blooming because ever since he was thrown in the well, nobody was taking care of that garden, and all the trees were dried and there was no one there to take care of it. When Gorakhnath came there along with Puran, and as soon as Puran stepped into that garden, all the trees started blooming and all the flowers also came back into the life, as if the nature was also helping Puran and as if the nature was also happy on the return of Puran. Now, Puran's mother, whose name was Queen Ichra, who was thrown out by that king, was suffering so much, she had wept so much in the remembrance of her son, that she had lost her eyesight. So somebody told her that, Mother Ichra, why don't you go to see the yogi who has come, and upon whose arrival the whole garden which was made in the name of Puran has bloomed, and he is such a yogi that anyone who goes to him, all his wishes and desires are fulfilled. It is possible that if you will go there, you will regain your eyesight. Even if you don't regain your eyesight, just by listening to his words, it will give you some peace, it will give you some comfort. Now, because Queen Ichra was longing very much for her son, she did not know that her son was alive. She knew that her son has died, but still she was weeping in the pain. So when she went there, this is a fact that as soon as she heard the words of Puran, she at once recognized that he was her son, and the milk started coming out from her breast, and she at once regained the sight, because the love for her son was so much that God Almighty also helped her, and she regained her sight, and in this way she met with her son. Now on the other side, the king and Queen Luna, even though they had tried so many different things, but still they were not having any child, and he was dying to have a child. So when the king and queen also heard about that yogi, that he was fulfilling the desires of the people, he along with his wife came to have the darshan of Puran, thinking that maybe he will give us the blessing and we will have the child, because he wanted some successor for his kingdom. So when he came there, he asked for the blessings of Yogi Puran. He wanted to have a child. Now Puran, who was in fact his son, he knew the whole story. So he said that, Your Highness, Your Majesty, I can see looking at your forehead that you once had a son, and you have a son. King replied that, I don't want to talk about that son, because he was not my son, he was not a good son, because he tried to indulge with his own mother. Puran said that, no, that is not true. There is some misunderstanding in that. That is not true. I know this. And God Almighty can become pleased with you if you tell the truth what happened. Now, you know that selfishness or the self-interest is the very sweet thing. Once Emperor Akbar asked Birbal that what was the sweetest thing in this world. Birbal had replied that selfishness is the sweetest thing of all in this world. So because she was selfish and she wanted to have a child, that is why she gave out the truth. She said that, Your Majesty, up until now I always lied, but now I will tell you the truth, because this yogi says that if he will tell him the truth, it is possible that God Almighty will give us the blessing of a son. I will tell you that Puran did not try to indulge with me. It was my lust. I was trying to satisfy my lust with him, and since he did not do what I was telling him to do, that is why I lied and I complained to you, and as the result we lost him also.
he did not have any fault. If there was anyone faulty, it was myself. Now when Queen Luna said that, king got upset. At once he took out the sword to cut the head of Queen Luna. But Puran, the devotee, he said that, no king, you should not do this. When you gave the judgment against Puran, at that time also you did not use your patience. You did not find out who was at fault. You did not find out whether Puran was really the guilty one or not. And now also you are doing this judgment in the anger. You should not do this in the anger. You should have patience and you should patiently do what you are doing. And then Puran told him who he was, and in that way they all met. So the meaning of saying this story is that before we say that anyone is guilty, or before we say that anyone is thief or anything like that, we should first find out, we should first have the proof that whether he is really guilty or not. We should not listen to the other people. We should not believe in anyone unless we see with our own eyes. ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Dear ones, almost all the difficulties which we have, all the problems which we have in our homes, in our households, that is because we do not think about the things and we do not use the patience and we do not understand those things. We fight with each other, we create the conflicts and the difficulties with each other only because we do not understand the things, only because we do not pay attention to it. And we always make the decisions in the anger. You can talk to the doctor and he will also tell you that when you are in the wave of the anger, when you are affected by the anger, your blood pressure rises up, and how can you expect to do a right decision when you are in this kind of condition? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਜਾਂ ਝਗੜੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। The conflict between the husband and the wife is created only because we do not think. The conflict between the father and son happens only because we do not think. When our dear one, our beloved one leaves this world, we weep, we mourn his death. Why do we do that? Because we do not think about it. If we would think that why we are weeping, why we are mourning, if we would think that no one is going to live in this world forever, if we would think that we are also going to leave this world one day, then we would never weep anyone's death, we would never mourn anyone's death. All our conflicts and difficulties can be removed only before doing anything we would think about it. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। Once after the satsang, one dear one stood up and asked Master Savan Singh that, Master, up until now I used to have 3-4 days ago
until 3-4 days ago, I used to have your darshan every day. But now, since the last 3-4 days, I am not having your darshan. Why it is so? Master Saman Singh replied that you must be having some worry on your mind. He said that, yes, Master, I worry about my son who had left the body, and that bothers me a lot. Master Saman Singh replied that, why don't you accept the will of God Almighty? Why do you worry about your son? You should not worry about anything, because worrying is not less than the funeral pyre. Why don't you accept the will of God, and why don't you go jolly in the will of God? You talk about Dhyan and its relationship to Simran and Bhajan. क्या आप ध्यान के बारे में कुछ बताएंगे और सिमरन और भजन से इसका क्या ताल्लुक है? जब तक साडे विचार सही नहीं उन्ना चिकर साडे ख्याल पवित्र उठ ही नहीं सकते गे, क्योंकि बुरे विचार जिहड़े है इस बुरे जिहड़े ख्याल है ये बुरे विचारां 'ਚ उठ रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾਂ ਹਨ बुरे ख्यालों दियाँ, वो सारियां ही थल्लों ढिलियां हो जांदियां हन। मन और आत्मा तीसरे तिल ते एकाग्र होने शुरू हो जाते हैं। Unless we give up the bad thinking or the bad thoughts, we cannot develop the habit of having the good thoughts. When we pay attention to our thinking of day to day, then we will realize that how the bad thoughts are being created in our within. And when we give up those bad thoughts and with our good thoughts, when we sit at the eye center, which is between and behind the two eyebrows, then the forces which are pulling our soul down from the eye center, they become weak. And then with the help of the good thoughts, we start repeating the 5 holy words sitting at the eye center, and in that way we develop the good contemplation. सत्संगी अच्छे हैं, प्यारे हैं, अपनी तरफों विचारे भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन अपने विचारां ते जोर नहीं देंदे, ख्यालां नूं साफ नहीं करते गे, ना अपने खान पान ते विचार करते हैं, और इसलिए वो जल्दी कामयाब नहीं होंदे गे, क्योंकि जीवन नूं जब तक असी सच्चा सुच्चा नहीं बनावांगे उतना चिर असी अंदर जान दे काबिल ही नहीं होंदे, अंदर वो परमात्मा बूहा ही नहीं खोलदा। Satsangis are good, they are very loving, they do make the efforts of doing bhajan and simran, but since they do not pay so much attention to their thoughts, that is why they do not progress so much as they should be doing. When they think about their thoughts and when they purify their thoughts, then it becomes easier for them to go in the within, because unless we have good thoughts we cannot go in the within. The satsangis do not pay attention to their eating, they do not pay attention to their outer environment. When they improve their outer life, when they improve their thoughts, and when they go in their within with the good thoughts, then it becomes very easier for them to contemplate and do their meditation. अच्छी फसल प्राप्त करने वास्ते चाहे आप बाग लगाइए, चाहे गेहूं बीजिए, होर भी कोई कमाद वगैरह बीजिए, सानू पता है वो ज़मीन की कितनी तैयारी करनी पैंदी है। अच्छी ज़मीन तैयार की होएगी और उसनू वक्त सिर खाद पानी वगैरह दिता जाएगा, तभी वो फसल करे अच्छी बन के आएगी। इस तरह सत्संगी नू भी उस नाम दा बीज नू उगाउण वास्ते, उहदा फल खाण वास्ते अपनी हिरदे दी ज़मीन भी साफ पवित्र करनी पएगी, और फिर ही यह नाम दा फल उस बूटे नू हरा भरा कर सकदा है, फल खा सकदा है। In order to get the good crop from any land, you have to work hard. First you have to prepare that land, you have to clean that up, you have to put the manure in that, and you have to make it clean and like that. And only after that, if you give
good amount of water to that land, and if you take good care of the seed, only then you can get the good crop from that land. In the same way, if you want to yield a good crop of the Naam, then we will have to prepare the land of our heart. We have to purify ourselves, and only then we can get the juice of the Naam. Only then we can enjoy the plant of the Naam which is planted within us. I thought it was the other way around, that we did Simran and Bhajan in order to purify our thoughts. Or is it the other way around, that our thoughts must be pure in order to do Simran and Bhajan? मेरे ख्याल में तो ये था कि अगर हम सिमरन और भजन करें तो ही हमारे ख्याल पवित्र हो सकते हैं. तो क्या आपके कहने के अनुसार अगर हमारे ख्याल पवित्र होंगे तभी हम सिमरन और भजन कर सकते हैं? देखो भाई, बात ये है, अगर आपा कपड़े ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਸਫਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ डालना बड़ा ही ज़रूरी है. बाद में ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ. You see, the thing is that if you want to clean any piece of cloth which is dirty, you will have to put that piece of cloth in the detergent, in the liquid of the detergent. And you know that before washing the clothes, you will have to bring the washing machine and you will have to bring the detergent and all the things. And only then you can remove the dirt from that piece of cloth. In the same way, if you want to purify yourselves, as you are prepared to do the bhajan and simran, at the same time, you should also be prepared to purify your thoughts also. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. If you think that you want to eat the fruit first and then plant the tree, that is not possible. If you want to enjoy the fruit, first of all you will have to prepare the land, then you have to sow the seed of that plant, and then you have to nourish that plant, and only after that you will get to enjoy that fruit. In the same way, when we have the yearning and longing to do our bhajan and simran, at the same time we should also have the deep yearning and longing and determination to purify ourselves. We should have the determination to make our land also. If we are doing all those things together, then we will enjoy our meditation. Then we will not have any complaints like we do not enjoy our meditation, or our mind does not get still in the meditation, or we feel sleepy in the meditation. If you have prepared yourself for the work of the bhajan and simran, and if you are doing the meditation along with purifying yourself, then you will not have any difficulties. ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ. The purpose of Hazur Maharaj Kripal's inventing the diary was that you should do your meditation as well as purify yourself, improve yourself. ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. It is not that difficult to purify yourself, to improve yourself is not that difficult as we understand. If we do the meditation and if we pay attention to in improving ourselves, then it will come naturally, it will happen naturally. Along with our meditation, the good thoughts will come from our within by themselves. ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਉੱਠ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Patiently you should think that how these confusing thoughts bother you. Even sitting here in the satsang, when you should not be having such thoughts, still those confusing thoughts, those bad thoughts are bothering you. Usually the worldly people do not know that from where the thoughts come and how they can be bothered by the thoughts also. But you, the satsangis, know that how the bad thoughts can bother you and take you away from the master. Now you do not make any efforts for bringing those bad thoughts in you. In the same way, if you have made the habit of creating only good thoughts, then in that case also you will not have to make any effort in bringing those good thoughts. They will come to you by themselves. ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਜਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। Only the weak mind makes so many excuses. Only the weak mind says that how this will happen, how that is possible, and things like that. So don't let your mind become so weak. You should always give him the taste of the Simran. Always keep him employed in doing the Simran, and make the habit of creating good thoughts, and then they will come by themselves. Can you tell us what the relationship is between the master and the lords of the 5 different planes? क्या आप हमें बता सकते हैं कि गुरु और जो 5 मंडलों के मालिक हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है? हाँ भाई, गुरु सब ना प्यार करता है और जो जीव गुरु नाल जांदा है उस ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Master loves them all, and the souls who go with the master are not stopped by the lords of those 5 planes. They respect those souls, they welcome those souls, and the master has the deep connection with the lords of those 5 planes, and they all respect and appreciate the master because he is the incarnation of Satpurush. ਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Master is the power within whom the limitless Shabad and the non-stop recitation of the Shabad is manifested in this physical world. In fact, he is the Shabad incarnate. ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Master comes in this world to free his gypsy son, the soul, who is trapped in the trap of the mind and the Maya. He comes in this world only to free his son, his child soul, from the trap of the Maya. It's been a long time since we've heard you sing a bhajan. काफी टाइम हो गया हमने आपको भजन गाते हुए नहीं सुना। मुझे अफसोस है न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੀ।
ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਘਾਟ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। I am sorry that I cannot sing. The last time I sang was in New York, and there also I could not sing very well. In fact, I used to sing only in front of my beloved master. I miss singing, but now my voice is such that I cannot sing a complete bhajan. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Many people in your country, America, also appreciated my singing. Some dear ones told me that many people from India go to States for singing and they have the concerts and things like that. But they sing in such a way that their voice gets stuck either in their throat or it seems as if they are singing through their nose. But they said that my voice was such, they could feel that it was coming straight from the heart. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Now I like singing. Now I like hearing you sing the bhajans. Master, will you tell us the story of how you stole a bus to go have your master to Paul bless it? Say that again. I heard that our master stole a bus to go have his master to Paul bless it. Bless the bus. कहते मैंने एक कहानी सुनी है कि आप किसी की बस चुरा करके ले गए थे महाराज जी की दृष्टि दिलवाने के लिए, उसकी कहानी सुनी। अब टाइम नहीं रहा, वो कहानी सच ही सी, क्योंकि जब दर्शना दी दिल विच तांग लग जावे ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਬੇਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਲਗਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। We don't have enough time to tell you the whole story, but that was a very true story. You know that if someone is yearning for the darshan of the master, he cannot get satisfied unless he has the darshan of the master. And he who has this pain of separation and he who has the yearning of to have the darshan of the master, he cannot resist and he will do every possible thing to have his darshan. ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆਪਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। He was a very powerful master. His love was such that he used to trap the souls in his love. It was all his grace that he made me sit here underground in the underground room. If he had not done that with me, I would have done many things like that, like stealing the bus and going to have his darshan. Because his love was such, I had the habit of seeing him. I could not live without his darshan. Once when he told me to explain the theory to the people about the initiation, I told him that, Master, why don't you give them the open darshan? Why don't you show them what you really are? You can explain the theory to other people, but to these people you should show them your real form. Master smiled and he said that, don't make them tear my clothes.
do what I am telling you to do. So his love was so powerful. He was great. And if he had not made me sit in the underground room, I may have done many other things like that. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਭੋਲਾਪਨ ਬਚਪਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹੈ। Dear ones, ਔਰ ਕੱਲ ਪੱਪੂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਡੋਰਸ ਗ੍ਰੇਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਭਈਆ, ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। Dear ones, he was the power who controlled this soul. Right from my childhood, I always had this innocence. When I met my master, I did not have any wisdom. I did not use any wisdom. I was always like an innocent child of 40 days old in front of him. And even now, I have the same attitude. Even for the Sangat, I am as innocent as the child of 40 days old. And yesterday, Papu was showing me some pictures of the dear ones, which Doris and Greg have brought from Texas. It was like an invitation for me to go to Texas. Before that, I did not plan to go to Texas on my tour. But the pictures were such that I had to accept that invitation. And I told Papu that these people have got this innocent fakir. And if this innocent fakir does not do what they want him to do, then they show the pictures like this, and in that way, in their love, they trap him. ਅੱਛਾ ਭਾਈ, Please make the line.